আসসালামু আলাইকুম গাইস। গরুর গোশতের কালা ভুনা রেসিপি। এখানে 1 কেজি গরুর গোশত নেওয়া হয়েছে, ভালো করে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়েছে। কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ, আদা রসুন একটু বাটি থেকে নেওয়া হচ্ছে। পেঁয়াজ, আস্ত কয়েকটা রসুন, গুঁড়া মরিচ 1 চামচ, হলুদ 1 চামচ, তেজপাতা 2টা, লবণ স্বাদ মতো। এখানে কালো ফল, সাদা ফল গুঁড়া, সরিষার তেল দিয়ে রান্না করা হবে। মাংসের মশলা 1 চা চামচ, ভালো করে মেরিনেট করে নেব। নেওয়ার পর আধা ঘন্টা রেস্টে রেখে দেওয়া হবে, যাতে মাংসের ভিতর মশলা ভালোভাবে সেট হতে পারে। মাটির চুলাতে হালকা আছে এটাকে রান্না করা হচ্ছে। গোশতে 1 ফোঁটাও পানি দেওয়া যাবে না। গোশতে পানিটা যেটা বের হবে ওইটা দিয়ে রান্না করতে হবে। ওকে গাইস, আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন।